equation approach. Asset increase, liability increase, expense increase, income increase, debit, credit. Liability decrease, asset decrease, expense decrease, income decrease, debit. Okay, kada. My last class already we had a discussion about trade discount and cash discount. Trade discount and cash discount. So trade discount is ఏం చేయాలమ్మా? Just ignore. Trade discount account చేస్తారా books of accounts లో? No. But when it comes to cash discount, it should be accounted. It should be accounted. Trade discount ఏం చేయాలి? Ignore చేయాలి, account చేయాలా? Cash discount account చేయాలి అంతేనా? Next example, example number 5. Make the journal entries of the following transactions. Make the journal entries of the following transactions. Purchase goods from Messrs. Cheap Traders. Messrs. Cheap Traders of rupees 8,000 at a 10% trade discount. Tell me amount of discount. Amount of discount enta 800 kada. Ante unna 8,000 lo from this 8,000 800 need to be ignored. That means remaining 7,200 only should be accounted. Purchase goods from Messrs. Cheap Traders. Tell me whether it is a cash transaction or credit transaction. Credit transaction. In such a case, ledger account of person name should be used, recorded. So ledger accounts involved in purchase account and cheap traders account. Purchase account and cheap traders account. Purchase is a expense increase debit. Cheap traders liability na. Messrs. Cheap Traders liability na. We are purchasing from Messrs. Cheap Traders. That means we have obligation to pay to cheap traders. That means cheap traders should be classified as a liability. Nature and liability. Liability increase or decrease? Increase. So em cheyali? Credit share. So entry will be purchase account to debit to Messrs. Cheap Traders. మా ఫార్మాట్ లో నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? Purchase account to debit to cheap traders account. Okay now. Amount ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా? 7,200. 7,200 ఎలా వచ్చింది అది? 8,000 minus 8,000 into 10%. అంతేనా? My here discount is a trade discount. So the record చేయకూడదు. Okay now. Clear? Next. Narration. ఏం నోట్ చేస్తారు? Being goods purchased from cheap traders at 10% trade discount. At 10% trade discount. Clear? See dramas. Clear? Second transaction. Purchase the goods from Rich Limited, rupees 5,000 at a 5% trade discount and paid in cash. Tell me whether the transaction is cash transaction or credit transaction. Cash transaction. Person name to sambandhama? No. Em note cheyalama ikkada? Cash account note cheyali. So involved ledger accounts will be purchase account and cash account. Purchase account and cash account. Tell me amount of transaction. 4,750. See another parledu. 4,750. So 5,000 minus 5,000 into 5%. Enta 250 ana? So 5,000 minus 250, that is equals to 4,750. Purchase account debit, expense increase debit.
to cash account. To cash account, asset decrease credit. Purchase account debit to cash account. 4,750. Calculation: 5,000 minus 5,000 into 5%. That is equals to 4,750. Okay, now Varsha, clear? Next, so 2 transactions completed, right? Next, transaction number 3. Sold goods to Kriti worth rupees 6,000 at 10% trade discount. Tell me, cash transaction, credit transaction? చెప్పండి, క్యాషా క్రెడిటా? ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ లెజర్ అకౌంట్ పర్సన్ నేమ్ యూజ్ చేయాలమ్మా. పర్సన్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఏంటి ఇక్కడ? కృతి. సో ఇన్వాల్వ్ లెజర్ అకౌంట్స్, కృతి అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. కృతి అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్? ఇంక్రీజ్. సో డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో నథింగ్ బట్ ఎంట్రీ లో టు సేల్స్. కృతి asset increase or decrease? Increase. So debit or credit? Debit. So entry Kriti account debit to sales account. Kriti account debit to sales account. Tell me amount of transaction. My actual sale value is 6,000, but in that 6,000 10% is a trade discount. So we have to ignore that trade discount. That means in that 60,000 6,000 10% should be deducted. Remaining amount 5,400. So 6,000 minus 6,000 into 10%, that is equals to 5,400. 5,400. Clear? Okay. Next, transaction number 4. Sold goods to Monica. Enikama? Monica. Of rupees 4,000 at a 5% trade discount and money received by check. Now tell me affected ledger accounts, bank account and sales account. Bank account and sales account. Bank asset increase or decrease? Debit or credit? So bank account debit. Sales income increase or decrease? Increase. Debit or credit? Credit. So entry bank account debit to sales account. Tell me amount of transaction. 4,000 minus 5% of 4,000. 200. So 4,000 minus 200, that is equals to 3,800. 3,800. So entry endamma bank account debit to sales account. 4,000 minus 4,000 into 5%, that is equals to 3,800. 3,800. 3,800. Clear? Next చూడమ్మా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, వావ్, సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్. సేల్ ప్రైస్ 1,000 రూపీస్ అమ్మా. సేల్ ప్రైస్ 1,000 రూపీస్. సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 1,000 రూపీస్. మనం కస్టమర్స్. సో వీఆర్ customers, we are purchasing some good in South India shopping mall
at rupees 1000, and they offered a trade discount of 20%. ఎంతమ్మా 20%. ఇప్పుడు చెప్పండి మనం ఎంత పే చేయాలి? హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు పే టు బై దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్? 800 అంతేనా? సో వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇచ్చారమ్మా మనకి. దే గివ్ ఎన్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ 2, pay today or else pay after 5 days. Option to pay today immediately or else to pay after 5 days. If you paid immediately, then you will get a additional 2% discount. ఇప్పుడు అడిషనల్ 2% డిస్కౌంట్ ఏంటమ్మా? ట్రేడ్ డిస్కౌంటా క్యాష్ డిస్కౌంటా? క్యాష్. ఇప్పుడు చెప్పండి 2% 1000 మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? 1000 కాదు, మీరు పే చేసే అమౌంట్ ఎంత? 800. That 2% should be calculated on this 800 after deducting trade discount from the original purchase price. Cash discount should be calculated on the amount after deducting trade discount. After deducting trade discount. Okay na? So ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి. Purchase goods from best dealer for rupees 10,000. 20% trade discount and 2% cash discount. 2% cash discount. But tell me whether this transaction is cash transaction or credit transaction. Credit transaction. Credit transaction. అక్కడ వరకు పర్ఫెక్ట్ అమ్మా, నో ప్రాబ్లం. బట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది అని. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారంటే సెటిల్మెంట్ కంప్లీటెడ్. మన ట్రాన్సాక్షన్ చూసిన వెంటనే వీ కెన్ సే దట్ దట్ ఈస్ ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. బట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో క్యాష్ డిస్కౌంట్ 2% అలౌ చేశారని ఉంది. దట్ మీన్స్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీటెడ్. సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయిందంటే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. డిస్కౌంట్ 2 టైప్స్ అమ్మా, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, క్యాష్ డిస్కౌంట్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ చేస్తారా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? ఇగ్నోర్. క్యాష్ డిస్కౌంట్ అకౌంటెడ్. క్యాష్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో that cash discount is whether trade discount received or discount allowed? Discount received allowed? Because we are purchasing goods, that means we need to pay. At the time of payment we receive discount. That means from the business perspective here discount is discount received. So involved ledger accounts will be total 3 accounts. One is purchase account, another one is cash account, and one more ledger account is discount received account. Discount received account. Purchase account, cash account, discount received account. చెప్పండి, పర్చేస్ ఏంటి? నేచర్ ఎక్స్పెన్స్ ఏనా? పర్చేస్ నేచర్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్. క్యాష్ నేచర్ అసెట్. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ నేచర్ ఇన్కమ్. Discount received nature income. As we are purchasing, expense will increase, asset decrease, income increase or decrease? Increase. Income increase. Okay. So expense increase, asset decrease, income increase. Good to know. Mana total expense enta? Total purchase price is 10,000. In that 10,000, 20% trade discount, right? So that discount should be deducted. So 20% and enta? 2,000. 10,000 into 20%. So balance 8,000. Expense increased by 8,000. Expense increased by 8,000. But for that 8,000, we paid only 8,000 into 2%. How much? 160. So 7,840. Actual expense increased by 8,000. But we paid only 7,840. Difference amount enta? 160. That 160 should be accounted as a discount received income. Discount received income. Expense increase అయితే ఏం చేయాలి?
డెబిట్. అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు cash account and to discount received account. 8,000, 7,840 and 160. Even though your payment is 7,840, you should account your expense at 8,000. Outflow always not equals to expense అనుకోకూడదు. అవుట్ఫ్లో అనేది ఎక్స్పెన్స్ కి ఈక్వల్ అనే అజంప్షన్ కంప్లీట్ గా రాంగ్ అమ్మ. ఇక్కడ చూడండి, మీ ఎక్స్పెన్స్ 8,000 బట్ యువర్ అవుట్ఫ్లో ఇస్ ఓన్లీ 7,840. అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పేమెంట్. ఎక్స్పెన్స్ వేరు, పేమెంట్ వేరు. మేబీ ఇన్ ఏ కేస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పేమెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పేమెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ప్రతిసారి ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పేమెంట్ అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్గా డే 2 అనుకుంటా మనం డిస్కస్ చేసాం. అడ్వాన్స్ పెయిడ్, అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్. ఆ కేసులో టిప్ మ్యాక్స్, ఆదిత్య, వెజ్ రోల్. షాప్కి వెళ్ళాము, వెజ్ రోల్ పర్చేస్ చేసాము, కన్జ్యూమ్ చేసాం. పేమెంట్ చేసామా? పేమెంట్ చేయలేదు. అంటే ఎక్స్పెన్స్ నిల్లనా? ఎక్స్పెన్స్ 30 రూపీస్ అమ్మా, పే చేయలేదు మనం. క్రియేట్ లయబిలిటీ. ఓకేనా? మా ఎక్స్పెన్స్ పేమెంట్ రెండు ప్రతిసారి ఈక్వల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పేమెంట్. ఆ కేసులో పేమెంట్ నిల్, జీరో, ఏం పే చేయలేదు మనం. బట్ ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ ఎట్ 30 రూపీస్ ఈవెన్ దో పేమెంట్ ఈస్ జీరో. ఏమైనా పేమెంట్ చేశాడు ఆదిత్య? నో. ఎప్పుడు పే చేసామా? నెక్స్ట్ డే పే చేస్తా అన్నాడు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తా అన్నాడు. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్. క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్. చూడండి, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్ లో పేమెంట్ ఏమని చేస్తున్నామా? నో. బట్ యు ఆర్ అకౌంటింగ్ యువర్ ఎక్స్పెన్స్. పేమెంట్ ఈస్ జీరో బట్ ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ ఎట్ 30 రూపీస్. ఓకేనా? క్లియరా? డన్. ఎంట్రీ ఓకేనా? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. నెక్స్ట్, purchase goods from Disha. Patani kadamma, only Disha. Okay na? Purchase goods from Disha worth rupees 5,000 at 10% trade discount. At 10% trade discount and half paid in cash at a 2% cash discount. Half paid in cash at 2% cash discount. So first tell me, actual ga enta pay cheyali? 4,500 అయినా పే చేయాల్సిందే. 10% is trade discount. So 5,000 minus 10% of 5,000, that is equals to 4,500. 4,500 pay చేయాలి. ఈ 4,500 లో హాఫ్ అమౌంట్ సెటిల్ అయిందంట. టెల్ మీ హాఫ్ ఆఫ్ 4,500. 2,250. These 2% should be calculated on this 2,250. 2% should be calculated on 2,250. Half amount, whichever amount is settled on that amount needs to be calculated, used for calculation of cash discount. Previous transaction lo, that is transaction number 5 లో నీ పేమెంట్ ఎంత? 8,000 కి 2% క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. అంతేనా? ఎంత సెటిల్ చేస్తున్నాం? టోటల్ అమౌంట్ సెటిల్ చేస్తున్నాం కదా, 8,000 రూపీస్ సెటిల్ చేస్తున్నాం. ఇన్ సచ్ కేస్ 2% is calculated on that 8,000. ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ 4,500. హాఫ్ ఆఫ్ 4,500. Half of 4,500. That means 2,250. On that 2,250 we need to apply cash discount percentage. Okay na? So my transaction first separate ga note cheddam. Okay na? Purchase transaction separate note cheyandi, discount transaction separate note cheyandi, and then we'll combine the two transactions. Direct ga combine transaction note cheste confuse aye chance undi. Okay na? So first separate transaction note cheddam, and then we'll combine those two transactions, those two journal entries. First, record up to this. Only bracket lo varaku record cheyadam. Purchase goods from Disha worth rupees 5,000 at 10% trade discount. Tell me transaction entry. Purchase account debit to Disha account. Purchase expense increase debit, Disha liability increase credit.
Tell me amount of transaction, 4,500. So in the sixth transaction, enter number 1. Purchase expense increase debit. Purchase expense increase debit. So purchase account debit. 2. Disha liability increase credit. 4,500. ఎలా వచ్చిందమ్మా 4,500? 5,000 minus 5,000 into 10 percentage. That is equal to 4,500. Now we are settling half of the amount to be paid to Disha. Actual amount to be paid to Disha, how much? 4,500. In that amount, we are settling half. Tell me half of 4,500. 2,250. As we are settling half of the amount to be paid to Disha, a liability will decrease, right? And then a liability decrease. And the decrease of the total liability, half of the liability. Half of the liability. Tell me amount of liability, 4,500. In that half, how much? 2,250. Up to 2,250 liability decreasing. Liability decrease, debit or credit? చెప్పండి, liability decrease. డెబిట్ అయినా మన బుక్స్ ఓపెన్ చేసిన లైబిలిటీ ఏమనుందమ్మా అక్కడ 2 దిశ అని ఉంది. నౌ డిక్రీస్. సో దిశ ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్. దిశ ఏం చేయాలి? డెబిట్. సో దిశ అకౌంట్ డెబిట్. దిశ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? హాఫ్ కదా, 4,500 into 1/2. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2,250. మరి పేమెంట్ 2,250 చేస్తున్నామా? నో, 2% క్యాష్ డిస్కౌంట్ వచ్చింది కదా. సో 2,250 into 2%. How much? Tell me discount amount. 45 rupees. That means actual payment enta 2,205 rupees. 2,205. 45 discount received kada. So cash outflow, that is asset decrease credit to cash account, 2,205. రిమైనింగ్ 45 పే చేస్తామా? నో, పే చేయకుండానే లయబిలిటీ డిక్రీజ్ చేస్తామా? వితౌట్ పేమెంట్ లయబిలిటీ ఈస్ డిక్రీజింగ్. దట్ మీన్స్ గెయిన్ ఆ లాసా? గెయిన్. దట్ గెయిన్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ డిస్కౌంటా? రిసీవ్డ్. ఇన్కమా ఎక్స్పెన్సా? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సో ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ ఎంత? 45. 45. మరి ట్రాన్సాక్షన్ ని స్ప్లిట్ చేయండి. ఫస్ట్ పార్ట్, purchase goods from Disha 5,000 at 10% rate discount. So ignore that 10%. So in that 5,500 ignore చేయండి. రిమైనింగ్ 4,500 కి ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. So that is equal to purchase account debit to Disha 4,500, 4,500. And now we are settling half of the liability. Actual liability ఎంత? 4,500. In that half now we are settling. That means half of the liability will decrease. So to decrease liability we should debit or credit? Debit. సో 4,500లో హాఫ్ డెబిట్ అయింది. మరి హాఫ్ డిక్రీజ్ అవడం కోసం నువ్వు ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తామా? నో, వీఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 2,205. యాజ్ వీఆర్ గెటింగ్ 2% క్యాష్ డిస్కౌంట్. దట్ మీన్స్ యాక్చువల్ పేమెంట్, యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ద క్యాష్ ఈజ్ ఓన్లీ 2,205. బట్ లయబిలిటీ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ బై 2,250. అసెట్ డిక్రీజ్డ్ బై 2,205. డిక్రీజ్ అయిన లయబిలిటీ అమౌంట్ 2,250. డిక్రీజ్ అయిన అసెట్ 2,205. liability more than a asset, and then a gain or loss? Gain. So that's why that gain should be accounted as discount received. Income increase credit. Income increase credit. మా ట్రాన్సాక్షన్ కి 2 separate entries అయినా పాస్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ we can pass a combined entry, కాంపౌండ్ ఎంట్రీ. కాంపౌండ్ ఎంట్రీ ఎలా వస్తుంది? ఇది నోట్ చేస్తారా? ఇది నోట్ చేయడమా? ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్ 2 ఎంట్రీస్. ఫర్ దాట్ సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈ 2 ఎంట్రీస్ ని పాస్ చేయండి. హాఫ్ అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది అంతే, ఇంకా పే చేయలేదు. లయబిలిటీ అలా సేమ్ ఉంది, ఇంకా పే చేయలేదమ్మా. మా హాఫ్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ అంటే రిమైనింగ్ హాఫ్ పెయిడ్ ఇన్ చెక్ అని కదమ్మా మీనింగ్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ అలాగే ఉంది కదా, చూపిస్తానమ్మా, నేను చూపిస్తా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఇది అర్థమైందా? 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి, కంబైన్ చేసిన తర్వాత క్లారిటీ వస్తుంది.
నోట్ చేశారు ఎంట్రీ? క్లియర్? సో ఇప్పుడు కంబైన్ చేద్దాం ఎంట్రీని. 2 ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేస్తాం చూడండి. డెబిట్, ఫస్ట్ డెబిట్ ఏముందమ్మా? పర్చేస్ ఎంత? హౌ మచ్? 4500. సో పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ 4500. మీరేం నోట్ చేయకుండా జస్ట్ చూడండి అంత. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ 4500. నెక్స్ట్ సెకండ్ డెబిట్ ఎంత ఉంది? దిశ హౌ మచ్? 2250. సో దిశ అకౌంట్ మీరు నోట్ చేయకండి 2250. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ నోట్ చేయండి 2. పర్సెంట్లో క్రెడిట్ ఎంత ఉందమ్మా? దిశ 4500. సో 2 దిశ 4500. నెక్స్ట్ 2 cash how much? 2205. 2 cash account 2205. Next 2 discount received how much? 45. మీకు ఎప్పుడైనా జర్నల్ ఎంట్రీలో పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ వచ్చిందా? దిశ అకౌంట్ డెబిట్ దిశ రావచ్చు అక్కడ? కరెక్టా? నో, కరెక్ట్ కాదు. అది కరెక్ట్ కదమ్మా. సో క్యాన్సిల్ దిశ 2250 అండ్ హియర్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ 2250ని క్యాన్సిల్ చేయండి. ఓకేనా? అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొద్దమ్మా? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ 4500 టు దిశ 2250 టు క్యాష్ 2205 టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 45. రిమైనింగ్ హాఫ్ పే చేయలేదు కదా? కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఉందా లేదా? లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. అంతేనా? అంటే కంబైన్డ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? దిస్ ఈస్ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ. Total 4500 expense should be accounted. That is purchase expense increase debit 4500. In that half amount was settled. Remaining half continue as a liability. So that's why credit to Disha only 2250 liability. Only 2250 liability. మరి ఇంకో 2250 ఉంది కదా, అది సెటిల్మెంట్ అయిపోయిందా లేదా? ఎలా సెటిల్ అయిందమ్మా? బై పేయింగ్ క్యాష్. ఫుల్ అమౌంట్ పే చేశారా? నో, ఓన్లీ 2205. సో దట్స్ వై అసెట్ డిక్రీస్ 2205. రిమైనింగ్ 45 డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, దట్ ఈస్ 45. ఓకేనా? మా సపరేట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి, కంబైన్డ్ ఎంట్రీ కూడా నోట్ చేయండి. మా ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అనుకోండి, ఎలాగైనా నోట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. సపరేట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలనుకోండి 1 2 అండ్ 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి. కంబైన్డ్ ఎంట్రీ అయితే ఇది నోట్ చేయాలమ్మా, ఇది నోట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? సేమ్ లెడ్జర్ జర్నల్ ఎంట్రీలో ఉండదమ్మా. డెబిట్ క్రెడిట్ ఉండకూడదు, ఏదైనా ఒకటే ఉండాలి, డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ నాట్ పాసిబుల్, ఓన్లీ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. ఓకేనా? క్లియర్? Purchase expense increase debit. Half of the liability was settled, right? Remaining half continue as a liability. So that's why to Disha liability increase credit 2250. Remaining half liability ela decrease eno by paying cash of 2205 and discount received 45. Two separate entries pass cheyandi, oka clarity vastadi, and then combine those two journal entries. Now while combining two journal entries, సేమ్ అకౌంట్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఉండకూడదమ్మా, ఏదైనా ఒకటే ఉండాలి. క్లియరా? డన్? ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి. లాస్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి 5th ట్రాన్సాక్షన్కి 6th ట్రాన్సాక్షన్కి ఆన్సర్ రాయండి చూడకుండా. 5th and 6th ట్రాన్సాక్షన్ సేమ్ క్వశ్చన్. 5th and 6th ట్రాన్సాక్షన్కి 5th and 6th transaction. మా ట్రాన్సాక్షన్ నరేషన్ ఏమన్నా నోట్ చేస్తున్నాం? బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ దిశ అండ్ హాఫ్ అమౌంట్ సెటిల్డ్ ఎట్ 2% క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఇక్కడ ఆన్సర్లో హాఫ్ సెటిల్ అయింది కదా, రిమైనింగ్ హాఫ్ కంటిన్యూ అయింది కదా. సో సెటిల్ అయిన హాఫ్ ఇదమ్మా, కంటిన్యూ అయిన హాఫ్ ఇది. కంటిన్యూ అయిన హాఫ్ ఏంటి? లయబిలిటీ. సెటిల్ అయిన హాఫ్ లయబిలిటీయా? కాదు. సో దట్స్ వై ఏం చేస్తుంది? క్యాష్ అసెట్ డిక్రీస్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్.
లేదా సపరేట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేశారనుకోండి, సపరేట్ ఎంట్రీస్లో ఏమొస్తుంది, 4500 టోటల్, హాఫ్ అమౌంట్ సెటిల్ అయిపోయింది కదా, సో ఆ హాఫ్ ఇక్కడ డెబిట్ అయింది. రిమైనింగ్ హాఫ్ ఈ 4500 ఉందాం అలాగా 2250 అని లయబిలిటీ కంటిన్యూ అవుతుంది. నోట్ చేస్తారా? 5th వన్ అండ్ 6th వన్. డెబిట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ క్రెడిట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మా డిప్రిసియేషన్ ఐడియా ఉందా? డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఆల్రెడీ మనం నోట్ చేసాం. నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్, దర్ నేచర్, క్లాసిఫికేషన్. చూసామా లేదా? డిప్రిసియేషన్. టెల్ మీ నేచర్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. అసెటా? ఎక్స్పెన్స్, లాస్, లాస్, ఎక్స్పెన్స్. క్లాసిఫైడ్ అండర్ పర్సనల్, రియల్, నామినల్? నామినల్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ కవర్డ్ అండర్ నామినల్ అకౌంట్. మా డిప్రిసియేషన్ కి దేర్ విల్ బి ఎ సెపరేట్ చాప్టర్ విచ్ ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 8 to 10 hours టు డిస్కస్. ఓకేనా? బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ బేసిక్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ చూద్దాం. డిప్రిసియేషన్ మళ్ళీ ఎంట్రీ మనకి ఆ చాప్టర్లో వస్తాము. ఓకేనా? డిప్రిసియేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి పర్చేజ్ ఏ కార్, వి పర్చేజ్ ఏ కార్ 10 lakhs, వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ 1 month. సో 1 month యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ 1 month యూజ్ చేయడం వల్ల ఆఫ్టర్ 1 month ఇఫ్ వీ సోల్డ్ దట్ కార్ టోటల్ 10 lakhs రికవర్ అవుతుందా? నో. ఎగ్జాంపుల్ 9,50,000 రికవర్ అవుతుంది అనుకుందాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ పీరియడ్ అసెట్ వాల్యూ ఇస్ డిక్రీజ్డ్. మరి అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి, అసెట్ డిక్రీజ్ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిటే కదా. సో టు కార్ ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? 50,000. 50,000 కార్ డిక్రీజ్ అయింది, మరి దాన్ని ఏమనాలమ్మా? డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఎస్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 50,000. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అసెట్ అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ యాజ్ డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, అసెట్ డిక్రీజ్, క్రెడిట్. ఓకేనా? క్లియరా? మా డిప్రిసియేషన్ అండ్ అసెట్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. ఇఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇంక్రీజ్, అసెట్ డిక్రీజ్. సేమ్ లైక్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ క్యాపిటల్, ఓనర్స్ ఈక్విటీ. డ్రాయింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్ అవుద్ది, అంతేనా? డ్రాయింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఏమవుదమ్మా? డిక్రీజ్ అవుద్ది. Likewise here also, if depreciation increases, asset value will decrease. Depreciation expense increase debit, asset decrease credit. Car asset decrease credit. Anni entries same amma. Depreciate at a rate of 10% on furniture costing 10,000. But this is 10,000 is the cost of furniture. Total furniture cost. Depreciation is only 10%. That means that 10% should be calculated on this 10,000. How much? 1,000. Now we need to pass entry for that 1,000 only. 9,000 కమ్మా, 1,000 కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, కార్ కాస్ట్ ఎంత? 10 lakhs. ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా, కార్ కాస్ట్ ఎంత? 10 lakhs. డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 50,000. ఎంట్రీ దేనికి పాస్ చేసాం? ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్. ఆల్రెడీ కార్ పర్చేస్ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్. Here also for this furniture entry already recorded earlier. Now we need to record entry for depreciation. Entry for depreciation. Tell me entry for depreciation on furniture. Depreciation account debit to furniture account. Depreciation expense increase debit, furniture asset decrease credit. How much? 1,000. 1,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? అది 10,000 into 10%. చూడమ్మా. Example number 6. Depreciation on
ఫర్నిచర్. ఎంట్రీ ఏమొస్తమ్మా? డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్. Depreciation is the expense, expense increase, debit. Furniture is the asset, asset decrease, credit. Tanushree, okay na? 98 number. So 10,000 into 10%, that is equals to 1,000. మా 1,000 కి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం, 9,000 కాదమ్మా. 10,000 into 10%. 10,000 into 10%. Being furniture depreciated. Being furniture depreciated. Calculation. మా క్యాలిక్యులేషన్ సపరేట్గా నోట్ చేయండి. అమౌంట్ కాలం పక్కన బ్రాకెట్లో నోట్ చేయండి మా క్యాలిక్యులేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, మెషిన్ కాస్టింగ్ 20,000 ఈజ్ డిప్రిషియేటెడ్ 20% per annum. Tell me entry. Depreciation expense increase debit, machine asset decrease credit. Tell me entry. Depreciation account debit to machine account. How much? 20,000 into 20%. 4,000. Depreciation account debit to machine account. 20,000 into 20%, that is equals to 4,000. 4,000 being machine depreciated. Being machine depreciated. Clear? Next, third one. Depreciate building 5%, machine 10%, equipment 20%. Building was costing 50,000, machine costing 20,000, equipment costing 5,000. Must separate entries and pass stage, or else we can pass a combined entry. Combined entry pass cheyadama. Depreciation account debit to building, to machine, to equipment. First entry pass and then amounts note cheyandi. Depreciation is expense increase debit. Depreciation account debit to building account, to machine account, to equipment account. Building enta cost? Building cost enta 50,000. Depreciation 5%. So 50,000 into 5%, that is equals to 2,500. Machine cost enta? Machine cost 20,000, percentage 10%. So 20,000 into 10%, that is equals to 2,000. Equipment cost enta? 5,000. Percentage 20%, that is equals to 1,000. Tell me total depreciation. 5,500. Being building, machine and equipment are depreciated. Clear? Next, depreciate typewriter by 2,500. Direct ga depreciation amount icharamma. 2,500 not the cost of typewriter. That is a depreciation amount. Now tell me entry. Depreciation account debit to typewriter 2,500. $2,500. Clear? Okay na? So with this example number 6 completed.
Next, two more examples. Example number 7. Before starting example number 7, listen. X and Y. Same example. X is a supplier. Y is a customer. X sold goods to Y. X sold goods to Y. Rupees 5,000. చెప్పండి, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షనా క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షనా? అవునా అవునా? X sold goods to Y, that means that is a credit transaction. From the point of view of X, it is a credit sale of good. From the point of view of Y, it is a credit purchase of good. Andena? In the books of X, tell me journal entry. In the books of X, tell me journal entry. Y account debit to sales account. Y account. Y account. Asset increase debit, because Y is a debtor increase asset increase debit. So Y account debit to sales, it is a income increase credit. Y account debit to sales account. How much? 5,000. మా Y పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా రికార్డ్ చేయాలి, అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం లేటర్. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ X. నెక్స్ట్, now in that 5,000, Y paid 2,000 to X. Y paid 2,000 to X. Tell me entry for that. In the books of X, Y paid to X. Ma transaction చూడండి. Y paid to X rupees 2,000. Cash account debit to Y account. అంతేనా? Cash account debit to Y account. Y ఎందుకు క్రెడిట్ అయిందమ్మా ఇక్కడ? గివరా? మళ్ళీ పర్సన్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయారా? Decrease in asset, because at the time of earlier transaction data, X sold goods to Y. That means X has a right to receive 5,000 from Y, and now he received 2,000 from Y. So రైట్ ఏమైందమ్మా? 5,000 కాస్త 3,000కి డిక్రీస్ అయింది. అంతేనా? మన అసెట్ 3,000కి డిక్రీస్ అయింది. 2,000 కలెక్ట్ అయిపోయింది కదా, మరి 2,000 కలెక్ట్ అయితే అసెట్ డిక్రీస్. సో టు Y అకౌంట్ 2,000. క్యాష్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. సో క్యాష్ ఇస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ Y. క్యాష్ రిసీవ్డ్ అసెట్ ఇంక్రీస్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు Y అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ, tell me how much amount we have right to receive cash from Y. 3,000 na? 3,000. After receiving this 2,000, Y disappeared. Y ఇంకా కనపడట్లేదు. అంటే ఏంటమ్మా? అమౌంట్ రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో, దెర్ ఇస్ నో ఎనీ ఛాన్స్ టు రికవర్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ Y. ఎన్ని డేస్ వెయిట్ చేస్తారు అలాగా? అయిపోయింది, ఇంకా Y కనబడట్లేదు, అంతే కదా. లైక్ వైజ్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆదిత్య టిప్ మ్యాక్స్ వెజ్ రోల్. ఎన్ని డేస్ అయితే చూసాం? ఒక 1 వీక్ మహా అయితే. ఆఫ్టర్ దట్ టిప్ మ్యాక్స్ షాప్ కీపర్ ఏం చేస్తాడమ్మా? ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ దట్ అమౌంట్ విల్ నెవర్ రికవర్. ఎప్పటికీ అది రికవర్ అవ్వరు అనుకుంటూ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ద X, 3,000 రిసీవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో, దర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ టు రిసీవ్ దట్ 3,000 ఫ్రమ్ Y. సో దట్స్ వై ఏం చేస్తాడమ్మా? టోటల్ అసెట్ ని జీరో చేసేసుకుంటూ. టోటల్ అసెట్ విల్ రికార్డెడ్ యాజ్ జీరో. ఆల్రెడీ బుక్స్ లో అసెట్ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు 3,000 ఉందమ్మా. చూడండి ఒకసారి, Y అకౌంట్ 5,000 డెబిట్, Y అకౌంట్ క్రెడిట్ 2,000. దట్ మీన్స్ Y డెబిట్ హౌ మచ్? నెట్ అమౌంట్ 3,000. 3,000 అసెట్ ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమైనా ఉందా? నో, జీరో. మరి అసెట్ డిక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో టు డిక్రీజ్ దట్ అసెట్ Y ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్. సో టు Y అకౌంట్ 3,000. 1 రూపీ రికవర్ అయిందా? నో. రికవర్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? జీరో. ఏం రికవర్? బట్ అసెట్ డిక్రీసింగ్ 3,000. లాస్ అగైన్? లాస్. That loss should be accounted as bad debts. That loss should be accounted as bad debts. Bad debts nature, loss, expense, increase,
డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 3000. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 3000. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ టూ ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేద్దాం. వై అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి ఎంత రావాలో మనకి? హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ వై? 5000. 5000. ఇన్ దట్ 5000 హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఓన్లీ 2000 పేస్ రిమైనింగ్. పే చేసే ఛాన్స్ లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పే దట్ 3000. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే పర్సన్ రికవర్ చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా లేదు. రికవర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? నో. సో దట్ మీన్స్ ఎక్స్ రిసీవింగ్ క్యాష్ ఆఫ్ రూపీస్ ఓన్లీ 2000. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 2000. But asset decreased total 5000. So 2 y account 5000. 5000. 3000 ఏంటమ్మా? Bad debts. Bad debts. మరి 3000 ఎక్స్ అనే పర్సన్ విల్లింగ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా? నో, ఈస్ నాట్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ 3000. మరి 3000 డిస్కౌంట్ అలోడా? బ్యాడ్ డెటా? బ్యాడ్ డెట్ అమ్మా. ఓకేనా? ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఏంటమ్మా ఖచ్చితంగా నువ్వు పే చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. వై అనే పర్సన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పే, దట్ ఈస్ అకౌంటెడ్ యాజ్ ఏ బ్యాడ్ డెట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సార్ మరి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వై ఎలా అకౌంట్ చేయాలంటే అది మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్యూచర్లో, ఇప్పుడు వద్దు, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియరా? ఓన్లీ థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ షాప్ కీపర్. సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయండి. బ్యాడ్ డెట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సప్లయర్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సప్లయర్ మన బిజినెస్ కి బ్యాడ్ డెట్. సో బ్యాడ్ డెట్స్ లాస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీజ్, డెబిట్. సార్ మరి అదే బ్యాడ్ డెట్ వై బుక్స్ లో ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు వద్దు, ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనే టాపిక్ వస్తాము. ఇన్ ద టాపిక్ విల్ డిస్కస్. ఓకేనా? క్లియర్? డన్. సో స్టార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 7. Make the journal entries of the following transactions. First one, Mohan, from whom amount due is 2000. Mohan, from whom amount due is 2000. That means we have right to receive cash from Mohan. Already due ఉందమ్మా అంటే ఇప్పుడు చెప్ప మోహన్ అసెటే కదా మనకి. ఎస్, వీ హ్యావ్ రైట్ టు రిసీవ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ మోహన్. ఆల్రెడీ అసెట్. బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. మా ఇన్సాల్వెంట్ మీనింగ్ తెలుసా? ఇన్సాల్వెంట్ మీన్స్ not able to pay his debts. Not able to pay his debts. Become insolvent and received only 60% of the claim. మోహన్ దగ్గర నుంచి మనకి టోటల్ 2000 రావాలి. We have right to receive 2000 cash from Mohan. But in that 2000, 60% is only recovering. And ఎంత రికవర్ అవుతుంది? 2000 into 60%, how much? 1200. Remaining 800 will never recover. Thus, that 800 should be accounted as bad debts. 1200 cash is received. 1200 cash is received. 800 receive of the, no, that should be accounted as a loss, expense, increase, bad debts, debit. Entry ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? Cash account debit 1200. Bad debts account debit 800 to Mohan account 2000. Mohan account 2000. Note down entry. Example number 7. Cash account debit 2000 into 60%. 60% of the claim receive అవుతుంది కదా. So 1200. Remaining 40% accounted as a loss. దాన్ని మనం ఏం చెప్తాము? Bad debts. So bad debts account debit. 800 ఎలా వచ్చింది? 2000 minus 1200. 2000 minus 1200 to Mohan. To Mohan account. How much? 2000. 2000. Clear? Being cash received from Mohan and bad debts accounted. అదే ఇప్పుడు చెప్పింది. Being cash received from Mohan and balance accounted as bad debts.
ఏదైతే అమౌంట్ రికవర్ అవ్వదో ఆ అమౌంట్ని బ్యాడ్ డెట్స్ అని నోట్ చేయాలి. సార్ రికవర్ అవ్వదు అని మనకు ఎలా తెలిసింది సార్? బికాస్ హీఈస్ ఏ ఇన్సాల్వెంట్. హీఈస్ ఏ ఇన్సాల్వెంట్ అంటే హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు పే హిస్ debts. His assets are less than his liabilities. His assets are less than his liabilities. Okay now? Here? Vamshi. Next. One note just transaction number 1. Second transaction. Sohan, a customer with a balance due is 1000. Balance due is 1000. Bankrupted. Ma bankrupted anna insolvent anna same meaning. Bankruptcy అని అంటారమ్మా. Bankrupted. That means insolvent అని meaning. ఓకేనా? టర్మినాలజీ కొంచెం డిఫరెంట్ అమ్మా. Bankrupted. Nothing but insolvent. And received only 25 paise in a rupee. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 1 రూపీ రిసీవ్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ 1 రూపీ ప్లేస్ ఎంత రిసీవ్ అవుతామా? 25 paise. అంటే 25%. అంతేనా? 1 రూపీలో 25% అంటే హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 25%. యాక్చువల్గా ఎంత ఉందమ్మా డ్యూ? 1000. ఇన్ దట్ 1000 ఓన్లీ 25% ఈస్ రికవరింగ్. 250. రిమైనింగ్ 750 బ్యాడ్ డెట్స్. రిమైనింగ్ 750 బ్యాడ్ డెట్. మా సెంటెన్స్ క్లియర్ చూడమ్మా. Sohan, a customer with balance due 1000 and he is bankrupted. That means he is insolvent and received only 25 paise in a rupee. For every rupee 25 paise recover avutadi. Antena? For every rupee 25 paise is recovering. Now 1000 rupees ante 1000 into 25 paise, that is equals to 25,000 paise. 25,000 paise ante 250 rupees. For every rupee 25 paise is recovering. మరి 1000 రూపీస్ అంటే 1000 into 25 paise రికవర్ అవుతుంది. 1000 into 25 అంటే 25,000 paise. 25,000 paise nothing but 250 rupees. 250 rupees. Balance 750. Bad debts. Now tell me journal entry. Cash account debit how much? 250. Bad debts account debit how much? 750 to Sohan. Cash or bank? ఏదైనా చేయొచ్చు. No issue. Cash account debit calculation ఏంటమ్మా? 1000 into 25 divided by 100. That is equals to 250. Bad debts account debit 750. ఎలా వచ్చిందమ్మా 750? 1000 minus 250. That is equals to 750 to Sohan account. How much? 1000. 1000. Clear? My actual amount received should be accounted as cash. Amount that will not received should be accounted as bad debts. Clear? No ikkada? No kada? Next, transaction number 3. Excellent. Being cash received from Sohan and balance accounted as bad debts. మళ్ళీ చెప్పాలా? Being cash received from Sohan and the remaining balance accounted as bad debts. ఎంట్రీలో ఏం చేసాం అదే నోట్ చేయాలమ్మా. దానికి స్పెసిఫికేషన్ ఏం లేదు. ఇలాగే నోట్ చేయాలి, స్ట్రిక్ట్గా ఏం లేదు. ఎలాగే నోట్ చేసిన నో ఇష్యూ. బట్ మీనింగ్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సంజయ్. ఎక్కడమ్మా సంజయ్? చెక్ పెట్. Sanjay, from whom an amount of rupees 4,000 was to be received, is declared insolvent. That means he is not able to pay 4,000 and could receive a check of rupees 1,500
in full satisfaction of the claim from the court. అంతే కదా, మా ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఐపీ పెట్టారంటారు కదా, కోర్టుకి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేస్తారా మా పిటిషన్. సో కోర్ట్ విల్ డిక్లేర్ దట్ పర్సన్ యాజ్ ఏ ఇన్సాల్వెంట్. సో ఇన్సాల్వెంట్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాట్ ఎవర్ అసెట్స్ విత్ దట్ పర్సన్ విల్ బి టేక్ ఓవర్ బై ద కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్ విల్ సెటిల్ దట్ అమౌంట్ టు ద క్రెడిటార్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఇన్సాల్వెంట్ అయిన ఎగ్జాంపుల్. సో నా అసెట్స్ అన్ని కోర్ట్ తీసేసుకుంటారమ్మా. కోర్ట్ తీసేసుకొని ఏం చేస్తారంటే దట్ అసెట్స్ విల్ బి యూజ్డ్ టు సెటిల్ ద లయబిలిటీస్ ఆఫ్ మీ. నా లయబిలిటీని సెటిల్ చేయడం కోసం కోర్ట్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి సంజయ్ నుంచి మనకి ఎంత రావాలమ్మా 4,000 అండ్ హీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ ఇన్సాల్వెంట్. ఇన్ దాట్ 4,000 ఓన్లీ 1,500 ఈజ్ రికవరింగ్. బ్యాలెన్స్ 2,500 bad debts. Tell me journal entry. Ma here 1,500 is received through check. That means affected ledger account will be bank account. Now tell me journal entry. Bank account debit, asset increase debit 1,500. Bad debts account debit, loss expense increase debit 2,500 to Sanjay account 4,000. Bank account debit 1,500. Bad debts account debit how much? 2,500. That is equals to 4,000 minus 1,500. Amount recovered accounted as a cash or bank. Amount that will never recover accounted as a bad debts. To Sanjay. How much? 4,000. Clear? Narration చెప్పండి. Being check received and balance accounted as a bad debt. Being check received from Sanjay and balance accounted as a bad debt. Next, transaction number 4. Sangeeta disappeared. 123. Absent. Sangeeta disappeared. 123 absent. Sync. Sangeeta disappeared. Hey. Sangeeta disappeared and an amount due on her, that is 800, is not expected to be collected. Sangeeta నుంచి ఎంత రావాలి యాక్చువల్గా 800 రావాలి. Disappeared. Total 800 accounted as a bad debt. Tell me entry for that. Bad debts account debit to Sangeeta account. వస్తారు ఏదో రోజు తిరిగి వస్తారమ్మా, ఫీల్ అవ్వకండి. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? Bad debts account debit to Sangeeta account. How much? 800 rupees. Right. Being balance from Sangeeta accounted as bad debts. Being balance from Sangeeta accounted as bad debts. Suresh. Feel ఒక ఆదిత్య మళ్ళీ వస్తుంది సంగీత. తీసుకొచ్చేద్దాం, ప్రాబ్లం అయిపోయేలోపు తీసుకొచ్చేద్దాం. 5th transaction. Mohan recovered and received 300 from him. మా మోహన్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మోహన్ అకౌంటెడ్ యాజ్ ఏ బ్యాడ్ డెట్. అంతేనా? 2,000 రావాలమ్మా మోహన్ దగ్గర నుంచి. ఇన్ దట్ 2,000 60% వాజ్ రిసీవ్డ్. 1,200 రిసీవ్డ్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 800. దాట్ 800 వి ఆల్రెడీ అకౌంటెడ్ యాజ్ అ బ్యాడ్ డెట్. నౌ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ రికవర్డ్ 300 ఫ్రమ్ మోహన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మోహన్ అని నోట్ చేయాలి అది? నో. దాట్ 300 అకౌంటెడ్ యాజ్
Bad debts recovered. Bad debts recovered. So involved ledger accounts, cash account and bad debts recovered account. Mohan account note cheyakudadu here because balance of 800 already we accounted as bad debts. Already we accounted as bad debts. Now in that 800, 300 was recovering. 300 is recovering. So ఈ 300 ఎలా అకౌంట్ చేయాలమ్మా? బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అని అకౌంట్ చేయాలి. ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. సో ఇన్వాల్వ్డ్ లెజర్ అకౌంట్స్ విల్ బి క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ bad debts recovered account. Cash is a asset, asset increase, debit. Bad debts recovered is a income, income increase, credit. Income increase, credit. Okay na? My bad debts is expense, bad debts recovered is income. Bad debts is loss, bad debts recovered is gain. Okay na? Once more. Okay. My decrease in expense అయితే credit to bad debts రాయాలి కదా, అంతేనా? మరి బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అని న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ వేరు, బ్యాడ్ డెట్స్ వేరు. మా ఈవెన్ ద నెట్ ఎఫెక్ట్ సేమ్. బ్యాడ్ డెట్స్ ప్రీవియస్లీ 800 అకౌంటెడ్ అండ్ నౌ ఇన్ దాట్ 800, 300 వాస్ రికవరింగ్. ఓకేనా? సో బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అని నోట్ చేయాలమ్మా. బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. క్లియర్? మా మోహన్ రికవర్డ్. వై నాట్ మోహన? ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ లిజన్ కేర్ఫుల్. మా ఇది బేసిక్ డౌట్, జనరల్గా అందరికి వచ్చేది. నా క్యాష్ ఇస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మోహన్ కదా, మోహన్ అని నోట్ చేయొచ్చు కదా, వై బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అనే డౌట్ రావచ్చమ్మా. స్టోరీ ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం మళ్ళీ. గూడ్స్ సోల్డ్ టు వై, ఎంట్రీ వై అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్. వై అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్ 1000, 1000, 1000, 1000. Now Mohan become insolvent and only 500 is recovering. Tell me entry for that. Cash account debit, cash account debit 500. Bad debts account debit 500. To Y account 1000. To Y account 1000. Clear? Now in that 500, Y recovered and total 500 is recovering. Total 500 మళ్ళీ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ Y అకౌంట్ అని నోట్ చేద్దాం. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు Y అకౌంట్ 500, 500. ఓకేనా? క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు 3 ఎంట్రీస్ని క్లబ్ చేయమ్మా. 3 ఎంట్రీస్ని క్లబ్ చేద్దాం. Y అకౌంట్ డెబిట్ 1000, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 500, bad debts account debit 500, to cash account debit 500, to sales 1000, to Y account 1000, to Y account 500. Y debit 1000, credit 1000 cancel. మళ్ళీ Y ఉందండి ఇక్కడ 500. టోటల్ రికవర్ అయిపోయింది కదా, మరి Y ఉండొచ్చు అక్కడ? నో. సో దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ Y here we have to record bad debts recovered. అర్థమవుతుందా? వై ఫుల్ సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది కదా. అగైన్ నువ్వు వై క్రెడిట్ 500 ఎలా మెయింటైన్ చేసావు అనుకోండి, ఏమవుద్ది? డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్ రాంగ్ అవుతుంది, అంతేనా? అక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వై ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. బికాజ్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఈ 500 రిలేటెడ్ వైని మనం క్రెడిట్ చేసేసాం. ఆ 500 బ్యాడ్ డెట్స్ అని అకౌంట్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? వై అకౌంట్ డిక్రీజ్ చేసేసాం ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ క్యాష్ రిసీవ్ అయితే మళ్ళీ వై డిక్రీజ్ చేశారనుకోండి, లయబిలిటీని క్రియేట్ చేసినట్టు అవుతుంది. లయబిలిటీని క్రియేట్ చేసినట్టు. మరి లయబిలిటీ ఉందా మనకి? మరి ఇక్కడ వై నోట్ చేస్తే లయబిలిటీ ఉంటుంది, వై అకౌంట్. సో దట్స్ వై బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. Bad debts recovered account. How much? 300. మా బ్యాలెన్స్ ఇంకా 500 బ్యాలెన్స్ గురించి ఇక్కడ ఏం మాట్లాడట్లేదు, ఓన్లీ దిస్ 300.
క్లియర్. నెక్స్ట్ బీయింగ్ బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్, అంతే. బీయింగ్ బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్, బీయింగ్ బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్. Sohan, the bad debts earlier are recovered and gives a check for the balance remained. Sohan దగ్గర నుంచి బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా బ్యాడ్ డెట్స్? 750 ఏనా? And now he recovering and he paid total entire amount as a check, through check. Now tell me journal entry. Bank account debit to Sohan. Bad debts recovered. Bad debts recovered. Sohan నోట్ చేస్తారా? Sohan నోట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. మరి లయబిలిటీ ఉందా మనకి? నో. దట్స్ వై బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అకౌంట్ 750. మా ట్రాన్సాక్షన్ లో 750 అమౌంట్ ఇవ్వలేదు. ఇచ్చారా 750 ట్రాన్సాక్షన్ లో? నో. అది ఎక్కడ ఉందమ్మా? సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ మిస్టేక్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మిస్టేక్ అవుతుంది. అంతేనా? సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో బ్యాడ్ డెట్స్ ఎంతైతే అమౌంట్ ఉందో, హౌ మచ్ అమౌంట్ వి అకౌంటెడ్ యాజ్ అ బ్యాడ్ డెట్స్ ఇన్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్, అండ్ దాట్ అమౌంట్ ఈస్ రికవరింగ్ నౌ. ఆదిత్య ఫీలింగ్ హ్యాపీ. Sangeeta came back and received half of the amount due in cash and half by check. Sangeeta నుంచి మొత్తం ఎంత రావాలమ్మా? 800. In that 800, half received in cash, remaining half received in a check. So entry, cash account debit 400, bank account debit 400, 2 bad debts recovered. To Sangeeta na? 2 bad debts recovered. So tell me journal entry, cash account debit 800 into 1/2, that is equals to 400. Bank account debit 400. 2 bad debts recovered account 800. Clear? అయిపోయిందా? అయిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 7. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మా లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హోంవర్క్. ఓకేనా? హోంవర్క్ ట్రై చేయండి. ఓకేనా? క్లియరా? ట్రై చేయండి అమ్మా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే. విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా?